Jiletun tene changma khamjang yodoli tene ding ngata hala fourth chapter silches no te wachi nok na ga to agriculture ठीक है तो agriculture जना चे जरा नो agriculture जना ngata jing batches la जरा नो ठीक है khampa na kya wani jing bada do ya chas tuga do hala te changma chi nok जना ga to agriculture no ठीक है so ये word पक्का करने derive संस्था जना it is a Latin word ठीक है it is a agriculture is a Latin word हालाते ने agar means field जरा नो फिर culture means growing or cultivation ठीक है आता field जी का चितों शिकताप नागातो या grow चो नागातो तेंते वाची जाऊँगा ना agriculture जरा नो ठीक है then it is a science or practice of farming then you are in ango chin of the science या practice of farming जे क्या चीवन का वे नंको चीट क्या ना it include cultivation of soil for the growing of crops अलग ngata soil ji cultivate choste te ka ngata chi chon lo na crop chik hala ngata seed chik ya crop chik ngata te ka grow chon lo and rearing of animals te ka ngata animals kun charai cho khano chwa khano lo hala to provide food then wool then other products सांचे सिपिया हाला then ते वाची जरा नो जना agriculture जरा नो ठीक है then हाला आता land बोची नो जना world हाला world आता basic resource गिनो कावे कनी human masses पूरा आता कोई कनी पूरा land आता fat चानो हाला आता चितों तानो land कनी हाला then कोई आता cloth तानो आता shelter तानो हाला land हाला so ते फिर आता ngन में तो सब primitive man गुने हाला early man गुने ची चनक जना का तो कोने land एकने ची उगाई छात हाला for example fruits leaves roots ते सांगमा कोने gather चोस्ते कोन खोरांग उन्हें life वो ते जो spend चोट क्या सा but ngata दक्सा time ना यहाँ पर time pass chen population increase सोचते नो हाला increase सोंग पर food production ना मांग पर सोचते नो तेने ओना realize सोचते नो कि food production मांग पर चोगोसो देते हाला तेने food security चोगोसो ताकि हम अपने लाइफ वाला पर्सन जी ह्यूमन बीइंग होने लाइफ को माँ ज़्यादा दुखियान हाला अगर फॉर एग्जांपल ngata ngan me tu sa chino population kam no but ngati nature na ko resource mang pe kya ka mi sama temo choste sustain sonstet kya hala but taksa chino ngata taksa I ka chino na to population increase chen sonste no population increase chen ngata demand gona increase sonste no demand sama increase sons pa tene ngata food production ba mang po chogo so no hala but onna if ngata chi tu no na ka to mi sama zinda lushe se pia hala आता food security चोगसा नो जतनो ओतो ngata necessary somte no जतनो हाला तेने दांग तेने ngata chi choruk animal sangma hala animal sangma meat epia milk epia तेने को skin epia तेने animals kun ऐसा labor चोगला ngata use chano hala bumbu azu ko horse kun ngata taun ngata use chamira ngata saman awu akhira la hala so oto जतनो सा तेने ngata population increase demand ang increase tene ngata shortage of food chacha tene ngata ote food security tene o chola ngata plan minda chano hala planning chano taki ngata food shortage micha hala so tene teno ki according to the food and agriculture organization FAO ठीक है यू ngata chin oxena ka to you world level united nation ne hala under na ko agencies yo kya ka oni ngata o te mi chi jano na food and agriculture organizations जरते हाला कविच नोगा the total global food production in the year 2014 is 2.54 billion metric tons then 2014 in angochi dukjena ka to 2.54 million tons adu ngata food production charuk lo hala so although there is not much differences between the production and demand of foodstuff on global scale still a large number of ngata ina jasta naka to hala ki ngata chiduk jena ga food production na ngata food demand ina ko hala people gune demand na ya po tyo na ya po food production na ko jamji production chadala te bina ko the differences miruk lo hala jamji population no tena according ata foodstuff ang thop duk lo hala but chinok jena feed bing ata people sama malnutrition na ko suffer charu mainly ka countries guna charuk jena Africa, Latin America and Asia hala to chi phya somte no jena ngata poverty jasti
ngata hala garibi jaste so tene deprivation ngata kharsi matho balushes for example ngata management ne na ko problem chana ka to tene ngata miuna te kharsi leba mano for example daksa ngata hala jaga jika production ठीक ठाक yot na ka to ya ngata ration kuti zemira ration kuti na ko sa saman ठीक ठाक yot na but ngata त्यो distribution bolte mo choste macho na hala har far flung area sakpate distribution bo malep na distribution choste food bo malep na then te kane mi sama malnutrition na chachno means deprivation na ko chachno so त्यो मा नक्की ngata hala ki kharsi mete no te production food crops mete no te ma no inang ko ngata poverty na deprivation is just ngata mi sama chi song te no na malnutrition nang ko song te no so तेने को ग्लोबल क्रॉप प्रोडक्शन है तो कुंदुक 50 इयर्स तक क्या है ये स्टैटिस्टिक्स कुन रंगा सिलचस नो ठीक है this thing ni nang ko important dog leading cereal producer of the world level ka hala ka food crops kun ya cereals kun grow churuk tionno for example daksai ka dog cereals nang ko first millet hala millet po first leading producer po su dog na India dog hala second wo Nigeria and third po Niger hala फिर उसके बाद राइस वो दुख फिर चाइना नो हाला तेना चोला यू पूरा सिलचस नो और इसको कॉपी पे लिखना है ठीक है आप लोगों ने यू कॉपी कर दीजिए नो और इतु चोसनो की लीडिंग प्रोड्यूसर वो सुदु हाला मिलेट से ना को इंडिया दुख राइस से ना को चाइना दुख वीट ना को चाइना दुख मेज से ना को यूनाइटेड स्टेट दुख बार्ले रशिया दुख तेने राई रशिया दुख शुगर केन यूनाइटेड स्टेट दुख सो मारिक पोंगता फर्स्ट पो पता योंगो सनो फर्स्ट एंड सेकंड वो पता योंगो सनो की लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सीरियल्स कुन सुसु दुख सरकन बोसा फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर चिनोक जना का तो गाता छोट छोट कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग जते हला so commercial farming na subsistence farming sort to teni ta inang ko hala I commercial na subsistence farming choches fe azuko mata chipya songste no hala jaga khache commercial jaga khache subsistence chipya choches songste no na due to physical economic and cultural factor is just so the physical factor na ta na to jaga khache ga ngata azuko crops production cho ya na met na ya land fertile met na then khonichi chano livestock ranching chano ya khone shifting cultivation type chano so ona jeto no ki economic factors no economic factors na ko chi no jena ga to ngata mi country khachi khala jikse nyalba chen kya nyalba chen somba khone chi chano commercial farming chano khoranguni gdp increase choche se piasa so utna choklang factors kuni jasting ata subsistence farming na commercial farming kya so so commercial farming na ko chi ono jena dairy farming यानो grain farming यानो plantation agriculture यानो फिर commercial gardening and fruit farming यानो Mediterranean agriculture यानो सा फिर उसके बाद subsistence farming को intensive subsistence फिर shifting cultivation pastoral nomadism livestock ranching na mixed crop and livestock यानो सा so matata inang ko chi silchas no zena subsistence farming zena chezarano subsistence zerkane word pochi no zena gato to support a few people ya support oneself hala rang na ra support chuches hala so subsistence farming bo rai family wo subsistence azu ko support chuches sipya ya family sang sapik shigma ya future next azu inang ko malab next season nang ko ngata te sabzi ya crops pollution sipya ngata farming chuches चीज है नोक जना तो subsistence farming जरा नो ठीक है so subsistence farming बो मारी पोकर चनोक जना developed and underdeveloped countries को ना चनोक ठीक है so फिर उसके बाद यू आता चिनोक जना local consumption राय जाचे सिपिया रंग support चुचे सिपिया राय consumption इपिया या राय family consumption इपिया आता ची चनोक जना ई subsistence farming बो चनोक ठीक है तेने you ngata ite crops kun ngata chi chonok jana te farming subsistence farming nang ko ngata crops ya chin nang cereals in fruits in nang chin nang hala to ngata market in nang ko khera manu you non profit
agriculture jino agriculture chuches pazarano ठीक है तेने यू हाला ngata maripo the farm sama land sama chun क्या हाला and usually crops kun का use chanok zena ka to ngata grow chanok zena rice wheat maize kun chanok sa तेने यू ना को ngata azukun cultivation e pia ngata machine use chaman yu ngata tina labor khachi use choste ya ngata dang ngan me tu ngata chi thong ngata bal zo wo kyong ste zo ngi se ngata plo tang ste ngata la mi uni shula no hala land bo farm chon cultivate chon sa so what is it no sa then it azuko there is extensive use of manpower agriculture in largely rain-fed without any assured means of irrigation. Then ite azuk po hala subsistence farming bo rain-fed areas guna kara rain mangpo yongat hala without ngatai means of agriculture irrigation ma cha irrigation dena cha zara no irrigation dena human korang gune effort choste land jina ko chutang ches hala tyo chi zarang za irrigation zara no ठीक है artificially manpa rain fed area manpa ngata jaga jiga hala chule ba metna tene ngata canal through ya tank wata tube well amra te through ngata chutang ches kone chi zanang zana irrigation zara no ठीक है so ite ngata subsistence farming te areas kuna chano karo rain mangpo azu chathala rainfall mangpo chatsa ठीक है teni jaga karo anok zana tropical and subtropical belt kune nangko subsistence agriculture chano countries like Asia, Africa and Latin America ठीक है फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर कमर्शियल एग्रीकल्चर जना चेजरा नोक्सना का तो यूंगा था लार्ज स्केल का ngata क्रॉप ग्रो चोना का तो एग्रीकल्चर चोना तो कमर्शियल फार्मिंग जरा नो ठीक है तेने इनको प्रॉफिट बेस नो यूंगा था चिचोनो जना ई क्रॉप्स को ngata मार्केट इनको जो आखेरा नो ठीक है जो आखेते ngata प्रॉफिट यो नो ठीक है तेने इनको yang chit kyak zena ka to inanko technologies mangpo use chano high mala high yield variety of crops use chano seeds use chano hala fertilizer gela use chano tene ngata machine gela use chano ठीक है तेने इनको yang chit zena ka to inanko ya land chikchi का ठीक है land chenmo ji का ngata crop chik chugano for example ngata coffee choche sinaga coffee azuk choche naga to chukche naga to pura land chenmo ji ka hala ngata coffee pura chugano mar subsistence agriculture nangko ngata chino jaga chun ji ka ngata crops mangpek chugano pet pe ka ngata azuk vegetable chugna pet pe ka ngata wheat chugna pet pe ka ngata maize chugna so o chokla chugano ठीक है but agriculture farming nangko jaga chenmo ji ka crop chik chugano ठीक है so tinangko commercial farming inangko ka crops kun yukyak zena ka to banana coffee corn cotton nuts tea sugarcane wheat it's how much inok zena commercial agriculture crops inok ठीक है so you karo nok temperate areas kuninangko hala temperate belt kuninangko for example North and South America Europe Russia it's hamala chano zena grow chano ठीक है फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सिनेरियो इन इंडिया ओतो इनको स्टैटिस्टिक्स मंगपोत क्या इनको रंगने हाला सिल को रंगरा इनको परसेंटेज मंगपोत क्या कि का जोक क्रॉप्स कुन मा चुक इंडियन इनको एग्रीकल्चर जो पकोक शिदु हाला सिनेरियो वो चिदुक त्यो सिस्टम यू होमवर्क नो यू सिस्टम नो फिर उसके बाद क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया सो tangata sorte no hala rabi crops zerenang kharif crops zerenang zed zerenang hala so ngata hala inang ko ngata kharif ngata cropping season jik season ne according ngata crops grow chano ठीक है तो inang ko first pochino zena first pono kharif no second no rabi no third pono zed zirkan bono yun chino za arabic language word chino so means chino zena ngata autumn spring then summer zera mera o choksika malapu onna ojete noksa kharif rabi zed zena ga to sa the kharif season bonanam no zena ga to summer crops summer time ka ngata hala ka crops kun chuga tyo kharif crops rano ठीक है so you ngata nam chuga nok zena ga to monsoon time ka monsoon start chache tene ngata ite crops kun kaun summer time ka chuga thala grow chat tyon ngata chukche shuru chon noksa this thing ngata
Teni ibe sowing period po ngata is kharif crop e hala sowing period po chinok zena season bo nam nok zena ngata nam taba nok zena ga to July May ni July chakpa hala teni khon ngata harvest nam chanok zena chachis po nam nok zena September ni October chakpa ठीक है teni na ko crops ka ka nok zena jowar bajra rice maize cotton groundnut jute hemp then sugarcane tobacco ahar groundnuts cotton te changmachi nok zena ga to yun kharif crop no tanga tai na rabi season ni time ka crops kun chuk duk zena ga to rabi season ka crop azuk ngata crops chuk kan guna ngata winter crops sang zera no ठीक है teni te time ka ngata ote crops kun chi go sa nok zena cool zapik tangmo climate chiko sa no during the period of growth ko growth cha time ka zapik tangmo climate chiko sa no teni kon seed germination phia kon warm climate ko sa no ठीक है त्यो न यहाँ पो maturation cha jani sa teni swing season bo khoni tapche se time bot nam nok jena ga to ka month po nok jena October na December sa teni tese harvesting ata chaches po nam nok jena ga to February to April no teni na ko wheat ka ka no jena ga to crops ka ka no jena wheat barley gram linseed mustard asur pea na potatoes kuni no sa this thing Z season ya Z crops no hala te crops kun kaun ngata hala marikpo chinok jena ga to artificial irrigation choste ngata rukta banoksa teni you ka period pina ta banok jena mostly countries mang pe nang ko hala yangati ngati Indian ko marikpo you ngata hala rabi na kharif crop e jung bina means March ni June e parla ngata you Z crops po ngata chuganok teni na ko crops ka kaun no watermelon tories cucumber and leafy vegetables samano sutunosa okay ne testing ni dugle ju major crops grown in India no ko major crops sama so you my important no so ngerang na isang pata yung sa no sa ठीक है crops grain crops food grains ka no rice no wheat no maize no hala tene plantation crops you important plantation na commercial crops kun chichi ono zte izu ang question yung yana no ki plantation crops ka no is in rice wheat maize then coconut tangsto na to then coconut pochi no na plantation crops no so you have to write this on your notebook ठीक है you can azui ka notebook ka ditches no ठीक है so you know itu ungo sa no ki plantation crops na ko ka yo ano commercial crops na ko chichi yo ano pescano this thing ne nogle okay tini hala il thing ne duk ngata hala cereal crops ta cereal crops nang ne chi chiot kya cereal crops nang ko ta rice wheat hala maize फिर उसके बाद ओना छाका नो फिर उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप्स ना को टी हाला कमर्शियल क्रॉप्स ना को शुगर केन देन उसके बाद कॉटन जूट teni testing ni o changmano te yu changma kyone iza chi kaspo me noksa yu metkek kaspo metkek so inang ko ngyang chi chuches nokzana ga to yu silches noksa for example rice halange daksa rice school azerin tenang ko ngyang onik chi nor chuches no te aduk chuche diches noksa rice pochi nokzana ga to kharif crop chi nok summer crop chi no hala teni indian ko staple food chi noksa teni inang ko ngerang ni chi diche nokzana khone temperature samji goes to ठीक है teni inang ko rainfall khona chamji goes to ka chuk type khona soil goes to hala teni khone harvesting period po cham du hala teni sowing period po cham no hala nami no te changma teachers no teni nang ko khone ka juk thing ne khon by product yang chi thop do for example rice sinang ko by product mang pono rice husk zarkan bu ka ngata kettle guna ngata feed chano hala balang guna ta no teni brown rice kaning ngata kheto outer layer bo ngata use chano as an edible oil ngata hala oil ngata khazina ko use chuches pia o chosgun use chano teni yang inaga crude rice bran oil zarkan yu o tion ngata chi nok jana soap ina use chano hala wax ina use chano onna chokla yang khone by product chiot na o changma diches no then leading producer ठीक है first pochilo ngata hala ka wheat pono sorry rice pono rice na ko temperature some goes to kone जो को rainfall some goes to tene khone harvesting period chino sowing period chino hala
Teni kone byproduct chido kona soil ka chos goes to khala. Teni te changma kioni chi chuchi nok zena kato you notes chuchis no you important no hagwa you har examine ayo no or thore final examine ko inang ne commercial crops या cereal crops या chichi nang ni question yo no ka 5 या 6 marks se yung yan chesino hagwa then you sil chesino even notes chesino please hagwa you chesino सामने फिर इसके बाद है green revolution ठीक है the green revolution is very important topic important topic you know so green revolution jena che jara nok jana ka to refers to a renewal of agriculture practice that started in Mexico in 1940 young gomaninga ta agriculture practice kun renew chuches hala ka nam start song kya jana Mexico na song kya 1940 nang ko ठीक है then Norman Borlaug jarkan bochi nok jana green father of green revolution in azu inanko world inanko father of green revolutions in sunok jana ka to Norman Borlaug no ठीक है un American konchin of the American scientist no kavechi choshkyak jana ka to high yielding variety of seeds choshkyak kavena ko disease resistance na cha jana butsik kam tapkan ठीक है और जो wheat choshkyak yung आता green revolution वो mainly बच्चे नौकजना का तो weed का सोचते नौक ठीक है ते इंडियन अंको डॉक्टर स्वामीनाथन जरकान मनो कावे चिचोश क्या जना और तो high yielding variety of seeds कुन इका आता इंडियन अंको क्यों सोचते आता production चोश क्या ठीक है ते नी अंको high yielding variety of seeds आता 1967 ने 1978 सपा green revolution वो टूल क्या so ते नी अंको adequate and assured supply of water irrigation आता irrigation scientific practice of irrigation choshkya so chemical fertilizer kun use shows appropriate demo choste hala mangs tang mangpu mata mangs tang yun mata malab measurement choste ngata chemical fertilizers kun use choshkya ठीक है green revolution nangko so teni nangko three major azuk elements chigat kya basic elements chigat kya green revolution nangko so first puchi nokjana continued expansion of the farming area mata samjigin na area hala farming area pya auto expand chuche samjigin na samjig land yo na tyo ngata agriculture under na ko kyongche se auto choshkya basic elements kun no hala then double cropping in the existing farmland tena double crop chuches ठीक है farmland jina ko jaga ji ka ngata land ji ka double cropping chuches malab means crop nis land nis sugyan chesa and use of high yielding variety of seeds kun use chuches high yielding malab ngata lab inang ko choste hala pura tenang ko genes kun change choste hala also seeds kun use chuches which leads to increased production and made India self sufficient and food stuff so tenangata ka vikani ngata chi chuches na to production bo increase choches tene India hala ngata India bo self sufficient choches hala food inang ko food crops inang ko so itangka khone main basic three elements kunno teni yung important no yung teachers no so teni nangko merits na demerits of green revolution do merits po chinok jana ka to ngatai chinok jana agriculture production bo increase choches hala per hectare 1 hectare ka ngatai mangpo ngata agriculture yield ngata production mangpo choches sa then change in appropriate of approach of the peasants kune approach sambound ngata inangko change choches sa employment opportunity both in agriculture and non agriculture sectors so agriculture and non agriculture sector nata nang niskala niske nangko ngata employment job mangpo opportunities tang so shift from customary agriculture tengan me tulanga da custom through ngata agriculture chi chat na teu ngata shift song the scientific agriculture choches so then this thing emergence of new cropping pattern improved economy and standard of living then ngata new cropping pattern gun change choches then ngata improve economy wo improve choches then standard of living wo increase choches so it's how much in the merits of green revolution chosuno inosa the demerits chinok jana environmental degradation songsteno kyonki ngata chishano ngata tenang ko chemicals mangpo use chosuno hala then land gunti mangpo use chon rigorously ngata hala ngata land gun use chosne ngata environmental degradation chosuno so
soil na water pollution songteno, loss of biodiversity songteno. Biodiversity means ngata tina land bekachi chiyot na soil inang ko butsik yot kya hala teni ngata tina pesticide pest mangpo yot kya te sangma chinok zana biodiversity nang ko khon ot sungma metkan songteno sa teni increase of water table hala teni sorry decrease of water table teni se thila ngata chuet kan bo kam songteno kyunki ngata irrigation method through ngata chi chosteno zana ga to chu changma pings teno hala ngata tube well tang se ngata chu pings no te vejate thila underground water bo kam songteno sa loss of local variety of crops hala tenga tangan ma hala tanga ta wheat man pa yang malab locally yang seeds yodna chi yodna hala crops yodna te changma chukches po kam songteno te met kan songshkino sa tene promoted wheat and pest resistance tene wheat mangpo yongches wheat means there's sa yongchma sa se production mangpo chat kya sa tene te we kane pest resistance pest kuninga ta for example taksanga ta ika mentok chiot na te mentok pika butsik chat na hala tente butsik pika ngata chichano pest resistance ngata pest ote butsik siches pika ngata aduk tano chemical tano but sting tana ga to te butsik po sting ninga ta te na chemical bo use chona ga to te butsik po shiamano ठीक है तो pest resistance rano ठीक है hagwa means ngata te pest pe ngata goma chemical ji use chana te sting ne te butsik po te duk shigurano khala sting ne ona pest po yang mane khod ka use chona ga to te butsik po shiamano sa so otos promoted wheat and pest resistance chano lohala di medicine ko tene agriculture of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir na ko kazuk to khala agriculture system bo te scholar silches no so your homework you silches rice karo charo horticulture karo charo khala so it's some minor so you can silches you kaksu met kya so Jammu and Kashmir agriculture book of shuru te scholar silches ठीक है tene nang ne yang ngone chi chuchu zena ha to exercise part po pura chuchu so inang ko very short type of question answer फिर उसके बाद है short answer type of question answer फिर उसके बाद match the following and long answer type question ये पूरा चोचे सुनो ठीक है तो ना यहाँ पोची तुक से ना तो इन्हें को activity दो ठीक है activity वो चोचे सुनो you important no you na ko kya one map choste na dena ko highlight choches no major cotton na jute producing area hala tene na ko rice producing area sangma फिर उसके बाद जम्मी ना को saffron उनका रो produce हरु ते sangma kya one का locate choches no map choches no संके पिया अलग अलग map choches no ठीक है tene you तक देरिंग क्या one you अजु को माचो ना dik submit माचो ना dik thing ma अजु next Wednesday you submit choches no ठीक है हागो माको ये जुले